Alright, let's log into Capel, I guess. It's a computer. It's a database. So, if we're gonna find out about what's going on with the stuff, we should do it. Bah! 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 I'm sorry, I forgot to do a sync, so I have to make sound effects related to that menu. Welcome back to Trails in the Sky. Today, we need to figure out about stuff. Gasoline, combustion engine, and I believe that's all we need to check. It's like a magic box. Man, these computers are fucking nuts, dude.エイドスは二物を与えずですね。ところで内燃機関を管理してるグスタフ整備長って人だけど、その人ってどこにいるの？整備長は飛行場の責任者だから。それとガソリンの方だけど、オーブメント生産工場は中央工房の地下区画にあるんだ。そこにいるスタッフに頼んだら。内燃機関のユニットは、ガソリンは地下にあるオーブメント生産工場ですね。サンキュー、助かったわ。いやいや、何かあった。Alright, so we've got gas in the central factory basement, and the combustion engine is kept by Gustav. Maintenance chief. I'm trying to remember where that is, because, alright, full disclosure, I went to do some side questing stuff because there's actually maybe 7 or 8 quests that we do in between this point and where we end up going in the plot. What I did was, because I wanted to get as many of them done off screen, is I did this section already, but I just held the skip button and kind of looked away. So I actually have no idea anything going on with the plot, but I was able to get some stuff done. So that's why I end up knowing where to go on some of this stuff, but even then it's kind of foggy because it's just like, yeah, let's just rush this, right? He said we had to go to the basement for one of these things. So that has me wondering. Gas could be found in the central, okay, so not necessarily this part. Here we go. This is what I'm looking for. The editing on this is going to be a little bit weird. We'll reach a point where I am going to show you me completing the quests and telling you what they were about, and then I'll just load my more current file of that. Bit of a complicated way to do it, but I have no interest in doing any of those quests on screen, and I wanted to get them done. Yeah, can we get some gas? Yo, we got that gas? Is this really that shocking? Didn't you see the escalator that's outside? Alright, we got the gasoline tank, and we have to head, I believe, outside to get the other thing we need. So let's go through here. I have a better handle on the general locations of everything now, so that helps.
We gotta talk to you, I believe. よう、飛行船をご利用。西回りの定期船なら。飛行船に乗るわけじゃないわ。グスタフ整備長っていう人に頼みたいことがあるんだけど。なんだ、親父さんに言おうか。親父さんなら今出かけてるの？ああ、ここ 2,3 日レイストン要塞に行っている。なんか急に軍用。レイストン要塞っていうバレリア湖畔にある王国軍最大の軍事基地だよ。サイス地方の北側だね。それじゃあ簡単には戻って。博士の用事どうしよう。何の用事か知らないけど、そろそろ戻ってくると思うぜ。さっき通信で連絡があったし。あれ？いや。Oh, that's convenient timing. Look at this big thing. Go faster. オレンジ色の定期船。あれれ、そんな。いや、ところどころ形状が違うし。あ、確かに。中央工房が所有している工房船ライプニッツ号だ。定期船と同型なんだけど、いろいろな設備が追加してあってな。大型設備のメンテナンスや。へえ、空飛ぶ工房ってやつね。あ、それじゃそういうこと。早速話をそうするわ。それでは失礼します。Alright, let's check this baby out. Use these stairs. なんだジョーちゃんたちは。このライプニッツ号にはいろんな機材が山のように積まれてる。危ないから近寄らないこと。実は人を探してて。グスタフ整備長という方が。なんだよ、俺に用なのか。おじさんが整備長。We explained what we need. なんだ、ラッセルじいさんの用事かよ。しかし内燃機関のユニット。ちょっと待ってろよ。ひょっとして。俺、お前から気ぃつけな。確かにずっしりくるわね。でも持てない重さじゃないかな。へえ、娘っ子のくせになかなか気合入ってんじゃねえか。気に入ったぜ。そりゃどうも。しかしそれにしても面白い偶然もあったもんだぜ。軍から返してもらった直後に。軍から。いやな、そのサンプルしばらく何かの研究に使うとかでな。で今日になってやっと返してきやがったわけさ。へえ、確かに面白い偶然ね。どうしたの？いや、なんでもないよ。目的の品も手に入ったし、そろそろ博士のところに戻ろうか。わかった。整備長さん、サンキュー。ああ、じいさんによろしくな。Alright, now that we have both parts, we can go return everything to the professor and get this going. Where am I going? Where? It's all a suffering thing. I have no idea what's going on. Help? Oh, okay. Alright, I had to recombobulate where I am. It doesn't help that I'm swiveling the camera, and then I just started going, what the fuck is happening? For some reason, I thought that I was down the escalator instead of already up it. Hello, old man and hat girl. 頼まれていたものを持って。おお。お疲れ様です。さすがにちょっと重かったかも。ご苦労じゃったの。こちらもちょうど改造が終わった。あとは内燃機関を取り付けてガソリンを入れるだけじゃ。ティーカ、早速仕上げに入るぞ。よし。うわー、ずいぶんとごついものがくっついたわね。これが内燃機関のエンジンなの？はい。この中でガソリンを燃焼させて、その力で工作機械を動かすんです。これで動力に頼らずに工作機械を動かせますね。
それでは早速スイッチを入れて That makes sense. If you power something that's not powered by... If you use something that isn't powered by the thing that, you know, that would turn it off, you'd be fine. オーバルエンジンと比べるとかなりの音と振動 It's です so loud it's shaking Joshua. それが難点のだが予想通り黒のではすごい火花だね。よしひとまず止めるぞ。どのくらいフレームが削れたのか確認してみる。 A tiny scratch is faintly visible. たったこれだけ信じられない。とんでもない材質ですね。しかし根気よく続ければなんとか切断できそうじゃな。まあ丸の子を何枚も交換する必要はありそう。こうなったら我慢比べって博士、ちょっといいですか？おお、無事改造は終わりましたか。当たり前じゃ。わしを誰だと思っておる。でなんじゃ、何か面倒でも起こったか？先ほどエルモの旅館から博士宛てに温泉を汲み上げる動力ポンプが故障してしまったらしいんです。このままだと営業できないから博士に直しに来て。はあ、なんじゃと？この忙しい時に面倒な。なんだったら代わりの技師でも送りましょうか？いや、40年以上前のポンコツじゃ。最近の機械しか知らん若い連中の手には余る。困ったことにな。私が代わりに修理しなぬ？ティータ君、前に連れて行ってもらった時整備のお手伝いをしたよね。だから大丈夫だと思うの。確かにお前になら任せても良さそう。別の意味で心配じゃの。そうですね。街道には魔獣も出ますし。でも魔王ばあちゃんが困っているの放っておけないよ。そういうことなら私たちに任せてくれない？街道での安全の確保は遊撃士の義務ですから、責任を持ってティータさんの送り迎えをさせてもらいます。おお、君たちが一緒だったら何の心配もいらないな。せっかくだからお願いするか。ほーら、子供が遠慮しないの。よかったら一緒に行こうよ。ありがとうおじいちゃん、工房長さん。それじゃあ行ってきます。お、いや、気をつけて行ってくるんだよ。Alright, so we have to head on over to the village, which involves us going south. Now, once I arrived at the village, if you go in further enough, it voids some of the quests that we had gotten. I'll kind of show you what the quests are as they open. 確か温泉地なのよね。はい、とってもいいとこ。私もおじいちゃんに何度か連れて行ってもらいました。ここからだとです。町の南口から出るとその道をまっすぐ南に行ってオッケー、平原道に出て、それじゃ。So, we'll probably miss out on the small little bit of dialogue you get when you first hit the village, but I'm gonna go ahead and save myself some grief and not go over there, and I'll just load. But here's what I'll show you. It's the other quests that are available. So we have a bunch here, like take out a monster here, take out a monster here, test out some shoes, find a car, find an ingredient, find out who's smoking, and one that involves some books. So, coming up, I'm gonna do a cut, and you're gonna see me turning in all these quests, giving you a bit of a summary of what I had to do them, and then we will then cut to me having loaded into the area we're going to with those quests turned in. So, see you in a bit. Hey everybody, so I'm gonna just put this clip in here because I'm gonna be turning in the various different quests just to show me completing them on screen, because why not?
we did the haulage vehicle search, which was pretty good. I'll turn the game audio down just a little bit there, because I want to make sure that this sounds okay as we do it, because to give you a quick summary, haulage vehicle search involved us going to an area, finding a random car, defeating some enemies that attacked, then going back and going to like 2 different locations to find parts to then bring back to the car to get it fixed. And we did that pretty handily. Yeah, so this is part of that. So this would be haulage vehicle repair. So you end up finding it, taking out monsters, then having to go repair it. Gave us 9 BP off that. Product testing, which was a bit longer as well. You went to someone, they're like, here, put on these shoes and walk. And they make you go to 4 separate locations, I believe. Though I believe one of them gave me this optional 2 BP. And that was annoying, but whatever, they gave us new shoes for it. Potent ingredient was going into a lab, picking up a tomato, and then giving it to someone at a bar. Smoker's Revolt involved us going and talking to a few different NPCs around the factory, and finding out that the main head of the factory smokes in his room from time to time. And Temp Librarian was going to a librarian in the factory and finding 3 random books in the factory. Then we have the Trats Plains monster, which was very easy. The Ritter Road monster, even easier. And now we are Junior Bracer 3rd class, and we got Deathblow 1. Oh my god, that was quite a bit. So with that, we have cleared these out because I had planned, I'm probably going to mention in the video, I had planned on wanting to clear these jobs out whenever I could. And unfortunately, you have to get pretty far into the main quest, and as a result, it actually voids some of these. So what I did is I did all of them except the one that you need to be in the village we're about to go into, which is Temp Librarian Plus, where there's a specifically hidden book that when I went to go do it, while skipping dialogue, I came to learn the bad truth that some of these quests had been voided by then. So we have done all the quests on the board that you can do right now, and obviously, sorry for the bad audio on this. I'm doing the lazy way of doing this and syncing it up, but we should at the very least show off what that quartz we just got does. Deathblow 1. Now, Deathblow 2 is 100% kills enemy, but the quartz breaks. And this is... Oh, this is just worse. Alright. Thanks! Feels good to get promoted. Feels good that the reward for all of that work was a shitty quartz. Fucking, I'll see you guys later. I don't like life. Not a fan of it, personally. Alright, everybody. We are now back. And the quests that we did earlier are turned in. And you saw me do all of that. We are here in the Elmo village. And I believe as soon as you enter this inn, the game counts that as time having passed and would have avoided some of the short-term ones. So, let's go. Konnichiwa, Mao-ba-chan. Oh, Tita! よく来てくれたね。Tita! ついさっき工房長さんから連絡があったよ。ラッセルのやつ、あんたに修理を押し付けて自分は研究三昧してるんだって。そんなことないよ。おじいちゃんちゃんと来るつもりだったけど、私。あんたって子は本当にけなげでいい子だね。でもあんまりあのじじいを甘やかしちゃいけないよ。昔から研究のことしか頭になくて。元気なおばあちゃんね。You know, it's very impressive how she started out with a negative outlook on the old man, was corrected, and found some way to spin it to shit on the old man. 博士の知り合いみたいだね。It's like, that's a politician's level of spin. You're just nailing it. おばあちゃん、エステルさんとヨシアさん。Hello, these are my slaves, Estelle and Joshua. 遊撃士協会のブレイさん。あ、こんにちは。よろしくお願いします。へえ、そうだったのかい。わざわざすまなかったね。あたしゃ
このもみじ亭のおかみをしているマオってババアさ。ラッセルは私の幼馴染で、この子も実の孫みたいなもんさね。へえ、あ、そうそうおばあちゃん、動力ポンプが壊れちゃったって本当なの？ああ、そうなんだよ。40年前の機械だし、ま、いずれ買い替えるつもりだけど、ティータ、できるかい？うん。よし、これを。ポンプ小屋は村の広場から、それじゃあよろしく頼ん。Alright, so we have the key to the pump shed, but one thing I want to do is get this quest that I'm on right here, Temp Librarian Plus, done. And it seems that that one is we're looking for a book hidden by an old researcher, which I did manage to find by Googling and seeing an image of where it probably is. Which was more than enough to assist me. I'm just trying to remember where it was in general. It was around here. Ah, here we go. I gotta rotate this, I think, a little bit to get a feel for it. Because it's out here in these walkways. There we go. Once we get down to the ground floor, we gotta start feeling our way through, going through this little section. And I believe it's like in some nook somewhere in here. You can't stop me! I will find this thing! There it is. Found a package wrapped in oiled paper. And it was the Arab woodpecker. So I believe we just got to turn that in and we're fine. There's no timer on this. I know there has to not be a timer on it. But what if there is? Just in case they ruin my life, I will drop an additional save here so that I can load it on the off chance that us not immediately running back home will ruin my life. So now that we have that book ready, let's make our way to the pump shed. See if we can get this place fixed up. She's like, oh yeah, maybe I should use keys to unlock things. Actually, Estelle never had that thought. She's like, Joshua, the doorknob's broken. And he's like, oh my fucking god. これがポンプ装置か。昔のものとは思えないほど。おじいちゃん、このポンプは毎年手入れしているみたいです。40年前、オーブメントは全く知られていなくて、その便利さを知ってもらうために最初に作ったものだって聞きました。なるほど。そりゃ思い入れがあるわけ。そういうことならしっかりと修理しなくちゃね。はい。まずは機関部の点検。そこに問題がないなら作り。何かあったら大丈夫ですよ。エステルさんたちはキャビテーションとサージングの問題もあった。やっぱり私たちがいて。そうみたいだね。ここはお断り。I guess we should just go have a waiting time. We get to have a break. We can let that child work herself to death. She is perfectly precious until she dies. Hello. おや、あんたたち。修理を始めたわよ。そばにいたらかえって邪魔になりそうだったから。それが賢明かもしれないね。あの子はある意味ラッセル以上の天才だからね。天才、言われてみればそうかも。確かにあの年で中央工房の手伝いをしているなんて。おまけによく気がつくし、けなげでいつも笑みを絶やさない。まあ機械いじりを始めるとすぐに熱中しちまうところはあるが、本当によくできた子だよ。でもね。どうしたの？いや、なんでもない。おい、マおばさん。How do I? エド、戻ったのかい？すっとんきょうな顔して。いや、ちょっと聞きたいんだけど、あのオートから来た姉ちゃん、ちゃんと帰ってきているかい？オートから来た。ああ、昨日来たお客さんかい。散歩に行くとか言って出かけたきり帰ってないよ。やっぱそうか。
まずったな。なんだい？村の中にいるんだろ？いや、実はさ、さっき村の出口であの姉ちゃんを見かけたんだ。なんか景色のいいところを探しに平原を散策するとか言って。平原を散策だって？魔獣もいるのにバカなこと。このすっとこどっこい、なんで止めなかったんだい？止めたってば。ただなんていうか、すごくこちらの言うことをどこまで真剣に考えているか。ちょっといい？あれ新しく。そのお客さんを出口で見かけたのはいつ頃って、ちょうど昼時だったと思うよ。昼飯に帰るとこだったからね。昼時か。なんとか追いつけそうね。急いで追いかけようか。私たち、こう見えても遊撃士協会の人間なのよ。これから平原に出てそのお客さんを保護してきます。何？こりゃ頼もしい。よろしく頼んだぜ。頼んだぜじゃないだろう。まあいい。お客さんの安全の方が大事だ。 I feel like this old woman's just a bitch. I gotta be angry. それで It's は like, calm down. You have no right to ask for their help. Let her die. I think we found someone. ヘイド様、おなんやる先輩、助けてくださいよ。 Never mind, let her rot. これって。想像通りと思うけど。 I'm sorry. You're screwed, Dorothy. ワンちゃんたち、とりあえず話し合いましょう。私なんか食べたって美味しくないと思うのですよ。毎日12時間以上寝て、お野菜もしっかり食べてるから、お肌もツルツルだし。で、何気にヘルシーで美味しそう。ひー、こんなことなら給料前借りして食べ放題しとくんだった。 That was a good slash. やっぱり思った通りね。ドロシーさん、もう心配ありませんよ。どちら様でしたっけ？ How dare you not remember our names? 遊撃士協会のエステルとヨシュアです。冗談だってば。エステルちゃん、ヨシアくん、こんなところで会うなんて奇遇ね。激しくやる気が。 I wanna just leave her to エステ die. ル、来るよ。 That is more than advertised. Once again. Why must you always lie? So I completely rejiggered my my court setup. As a result, we have new moves. I got a lot of spread heal. And I have Hellgate, but the more important one would be Stone Impact, because it hits with a larger range. We also have a similar upgrade when it comes to Joshua, who has Arrow Storm, and it hits a very large range. To the point where everyone's gonna get hit by this attack. I'm gonna take a picture. Oh my god, you blinded it. So here's Arrow Storm. A great attack if you want to hit fucking everything. It also does a decent chunk of damage as well, which very much helps. Alright, everyone's in range of it. They're gonna get hit by it again. And we just need to finish this one off. How did you miss? I'm talking to you. Done. I don't know how we chased them off. Because we did and we murdered all of them. エステル。峠の関所を襲った魔獣ね。 Oh, okay. どうしてこんなところにまで。わあ、すごいすごい。さすが遊撃士だね。しばらくぶりね、エステルちゃん、ヨシアくん。まさかこんなところで会えるとは思わなかった。これってもしかして運命の出会いっていうやつ？ I hope not. 何の運命よ、何の。
ところでドロシーさん、エルモの旅館に泊まっているお客さんって。そうだけど、あれ、なんで知ってるの？ We answered her by explaining the situation. あ、そうなんだ。なに人事みたいに言ってんのよ。で、こんな街道のちソンクスクス。エステルちゃんもまだまだ洞察力が足りないな。正解は今度の特集に使えそうな写真のネタを探してたでした。ちなみにナイアル先輩にやれって言われた宿題なんだけどね。なるほど、仕事だったんですか。だからってこんな場所でネタ探しをしなくても。ああ、もうなんか戦い以外で大丈夫？エステルちゃん、痛いのとねけー。疲れさせた張本人が何を抜かしとるか。 I can't handle stupid people. Don't point out how that's also エ stupid. ステルにここまで突っ込まれる人。ねえエステル、とりあえずエルモに戻らない？そろそろポンプの修理も終わっているかも。そうね。そういうわけでドロシーも一緒に戻るわよ。まだ写真撮り戻るわよ、エステルちゃん。I will kill you myself if you don't come with us. I appreciate dumbest woman of the year can't deal with even dumber woman. 見て、Well, you look at that. It's all fixed. どうやらポンプの修理。これでもう思い残すことはないかも。そんな大げさな。ドロシーさんってそんなに温泉が好きなんですか？それはもうなんといっても湯上がりに飲むフルーツ牛乳が最高なんだよね。それじゃあ私は早速温泉入ってくるから。あ、そう、エステルちゃん、さっきはありがとね。危ないところ。 Before I forget, thank you for not letting me die. あのタイミングで俺、本当にもう。それじゃあ僕たちは。あ、ティータちゃんがまだ。 Yeah, we should go collect our small worker child.